మిమ్మల్ని నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్, యాజ్ ఐ మెన్షన్, మనము వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మేనేజ్మెంట్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ అంటే మేనేజ్మెంట్ యొక్క పనులు ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, డైరెక్టింగ్, కంట్రోలింగ్, మోటివేటింగ్ అండ్ ఇన్నోవేటింగ్. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ management. Then we have seen how the management will coordinating with all these functions. Then we have seen what is the major role of the top management and middle management and supervisory management. So where these people concentrate more అంటే ఎక్కడ టాప్ మేనేజ్మెంట్ కానీ మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ మెన్షన్ హియర్, మనకి టాప్ మేనేజ్మెంట్, మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మేజర్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్. అంటే ఈ ఏరియాలో మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా టాప్ మేనేజ్మెంట్, మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ సీ సూపర్వైజరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే సూపర్వైజరీ లెవెల్లో ఉన్న అంతా కూడాను ప్లానింగ్ లో వాళ్ళ రోల్ అనేది తక్కువ, ఆర్గనైజేషన్ లో కొంచెం తక్కువ, స్టాఫింగ్ లో కొంచెం ఎక్కువ. సో ఇక్కడ చూస్తే డైరెక్టింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ లో వీళ్ళ కంట్రోల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ వీ హావ్ సీన్ హెన్రీ ఫయోల్స్ 14 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో 14 ప్రిన్సిపల్స్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్, అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, డిసిప్లిన్, యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్, యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్, సబార్డినేషన్, రెమ్యునరేషన్, సెంట్రలైజేషన్, స్కేలార్ చైన్, ఎక్సెట్రా. సో అందులో ఏమి చేసుకున్నాం? డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఏంటి? ఒక మనిషికి ఒక పని మాత్రమే ఇవ్వాలి. దెన్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్. సో ఎనీ పర్సన్ హీ హ్యాస్ టు గెట్ కమాండ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ one employee, not from the multiple people. Unity of direction. Unity of direction అంటే ఏంటి? ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి మాత్రమే మనకు డైరెక్షన్ అనేది రావాలి. అంటే ఏంటి? సో you all people have to unload this 10 barrels of chemical or 10 barrels of a liquid or ethanol, whatever it is, or 10 bags of material. అంటే ఏంటి? ఒక డైరెక్షన్ నుంచి, ఒక పర్సన్ నుంచి మనకి ఆర్డర్స్ కానీ డైరెక్షన్స్ కానీ రావాలి. దాని తర్వాత డిసిప్లిన్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్. Then authority and responsibility. Everybody should have authority and responsibility. ఆ రెండు కూడాను హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. అంటే ఒకటి లేకపోతే ఒకటి ఉండే ఛాన్స్ లేదు. హూఎవర్ హ్యావ్ ఏ అథారిటీ, ఆటోమేటికలీ దే విల్ హ్యావ్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో హూ విల్ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అల్టిమేట్లీ డెఫినెట్లీ దే విల్ హ్యావ్ ఏ అథారిటీ. ఇవన్నీ రెండు కూడాను పరస్పరం ఒకదాని వంటే ఒకటి వెళ్తూ ఉంటాయి. Then we have seen about remuneration of personnel. So మనుషుల యొక్క సాలరీస్ అంటే అక్కడ పనిచేసే వ్యక్తుల యొక్క ఆర్ స్టాఫ్ యొక్క సాలరీస్. దెన్ వీ హావ్ సీన్ సెంట్రలైజేషన్. సెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి? వేర్ ఎవర్ వీఆర్ సబార్డినేట్ రోల్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మనము కింద వర్కర్స్ ని డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు కానీ ఎక్కడైతే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు మనం తీసుకోము, వేర్ ఎవర్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ దేర్ ఒపీనియన్స్ బిఫోర్ టేకింగ్ a decision or before taking up on any initiation, there it is called as centralization, which means it is centrally taken the decision in the top level. Wherever you see decentralization, there we will take feedback of all the employees, workers, even shop floor people. We will go to them. Arre baba, I'm going to implement this what do you call initiation, or I'm going to act accordingly. నేను ఈ పని చేయాలనుకుంటున్నాను, or we are writing this procedure or work permit system we are going to implement, or we are doing hazard identification, or we are doing risk assessment. We'll go to the people, we will ask them what kind of risks are there in your workplace, what kind of hazards are there in your workplace, what kind of difficult situations you people are facing while handling with this machine or material or people or specific activity. Do you have any issues? So like the way we will go to the people and we'll take their feedback. Whenever you're involving more the bottom level people or the workers, it is called decentralization. Then scalar chain, it is about how the information is passing from top to bottom. One second, guys. Then we have seen managerial role and authority. We have seen what kind of qualities the manager should have. He should be a figurehead, he should be a leader, and he is dealing as a licensed person. So he'll be dealing with the
adjacent companies as well as the top management, and also he'll be liaising with the government people. Then monitor, disseminator, and also a spokesman. So he's all should seeks or receives information. He is going to monitor and the disseminator. Disseminator in the sense passing the information. He is passing the information from the top management to the people. And top management నుంచి information తీసుకొని కింద ఉన్న వాళ్ళకి information pass చేయడం. Then spokesman. Spokesman in the sense any events happens anywhere nearby the company or any social gathering or adjacent villages has invited your company has to participate in that event. So we can't send entire company to attend the event. Behalf of the company, we will send a one person to go and attend the meeting. Then a decision role. So how he is going to take a decision? Disturbance handler, in case of any problems happens, he should be able to handle the problems. Resource allocator. So in case any resources are required for operations or activity, there he is going to allocate. Negotiator. So he'll be negotiating with the people in part of suppliers, in part of contractors, with the employees, etc., etc. These are the various skills the manager should have. Now we'll see authority. Authority means it is a legal or delegated power to a right person or safety officer has an authority to sign in the safety work permit. So we have allotted అంటే ఒక వ్యక్తికి మనం ఒక అధికారం అనేది ఇచ్చాం. సో సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అనేవాడు ఫైనల్ గా సేఫ్టీ పర్మిట్ మీద ఆర్ వర్క్ పర్మిట్ మీద సంతకం చేసినప్పుడే ఆ పర్మిట్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ ద సేఫ్టీ ఆఫీసర్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ అథారిటీ టు finally approve the permit to start an activity. Now we'll see what are the characteristics of this authority. It is useful to achieve the organizational or not personal. This also we have seen. That only organizational goals maatrame achieve cheyadaniki use cheyali. It is a key to the managerial function. Key and it is very important for the managers. They should have an authority. Without authority, even though he is a CM or GM or PM, there is no use. It gives a right decision making to get the decisions carried out. So where we use authority, ekkada mana use chestam? It gives the right decision making and also give the decisions carried out. ఏవైతే మనము డెసిషన్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఉద్దేశాన్ని మనం తీసుకున్నామో దాన్ని ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, ప్రాపర్ గా డెసిషన్ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. It can be delegated. So already we have seen it can be delegated. And we have seen responsibility as well. Responsibilities, duties or activities assigned to a person or executive. So it can't be delegated. As I given a last example in a previous class, authority can be delegated. Responsibility cannot be delegated. Okay. I think up to here we have covered. It can't exist without authority. Today we'll start with the power. Power means ability or capacity to do something, to act, to control, to exercise force or command, etc. Power also comes with authority because authority gives right and the right gives power. Even power also is a interlinked with the authority. Like how responsibility is interlinked with the authority, ఈ పవర్ అనేది కూడాను అథారిటీ తోటి ఇంటర్లింక్ ఉంది. If you see the second line, yeah. If you see a power also comes with authority because authority gives right. Right అంటే ఏంటి, మనకి ఒక హక్కు అనేది ఉంది. So that whenever you are having your right, so that you'll gives automatically power. So you have power. You see authority, right to do or command, ability to do or command. So here you have a right to do. నీకు హక్కు ఉంది. Here you are able to do it. Able అంటే ఏంటి, మనకి అది చేసే శక్తి ఉంది అని చెప్పొచ్చు. These both are almost similar or same. Derived from position in organization or institution. It is derived from many sources like authority, seniority, knowledge or competence. So authority అనేది ఏంటి, పొజిషన్ వల్ల వస్తుంది.
పవర్ అనేది ఎలా వస్తుంది? పొజిషన్ వల్ల వస్తుంది, ఐ మీన్ అథారిటీ వల్ల వస్తుంది, సీనియరిటీ వల్ల వస్తుంది, నాలెడ్జ్ వల్ల వస్తుంది, ఆర్ అండ్ ఆల్సో కాంపిటెన్స్. సో యుల్ గెట్ పవర్ from the various sources, like because of authority, because of seniority, and because of knowledge and competence. Then flows downward can be delegated. Flows downward అంటే ఏంటి? నీకున్న అథారిటీని నీ కింద వాళ్ళకి నువ్వు డెలిగేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి? నీకున్న అధికారాన్ని నువ్వు వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. ఏ వర్కర్ అనేవాడు వాడికున్న అధికారాన్ని మేనేజర్కి ఇవ్వలేడు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాడికి ఏ అధికారాలు ఉండవు. బీయింగ్ ఈజ్ ఏ worker, I'm not discriminating everybody, I'm just giving an example, don't feel bad, I'm taking an example of worker and manager for this context. So worker kunde authority అనేది చాలా తక్కువ కాబట్టి వాళ్ళకున్న అథారిటీని మేనేజర్కి ఇవ్వలేరు. బట్ మేనేజర్ అనేవాడు వర్కర్ కి అథారిటీని ఇవ్వగలడు, ఎందుకంటే ఈజ్ ఇన్ హయ్యర్ పొజిషన్. మే ఆర్ మే నాట్ accompany increase in authority. So flow in all directions cannot be delegated. So power ఏంటి? అన్ని డైరెక్షన్ లోనూ ఇది వెళ్తుంది, బట్ మనం పవర్ ని డెలిగేట్ చేయలేం. లెజిటిమేట్ రిసైడ్స్ ఇన్ ది పొజిషన్, మే బి ఇల్లిజిమిటేట్, ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్. సో ఇదనేది లెజిమిటేట్ అంటే ఏంటి? రిసైడ్స్ ఇన్ ది పొజిషన్, ఇది పొజిషన్ తో పాటు అథారిటీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది. బట్ ఇల్లిజిమిటేట్ అంటే ఏంటంటే ఇది మనకి కనపడేది కాదు, ఆర్ ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ అంటే మనం ఊహించుకునే ఇదనమాట. ఇంక్రీజెస్ యాజ్ వన్ ఆర్ గోస్ అప్ ఇన్ హైరార్కీ అండ్ మే నాట్ బి ఎ కంపెనీ increases in authority. So authority, what happens? Increases as one goes up in hierarchy. One goes up in hierarchy means if your position is getting higher, or it is your position is going bigger, or engineer to senior engineer to manager, manager to senior manager, మీ పొజిషన్ ఎప్పుడైతే పైకి వెళ్తూ ఉంటుందో ఆటోమేటికల్లీ యువర్ అథారిటీ విల్ ఇంక్రీజ్. హియర్ మే ఆర్ మే నాట్ అకంపైన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అథారిటీ. ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉండే లేదు, ఒక్కోసారి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బికాస్ ఇఫ్ యు సీ ద సోర్సెస్, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆర్ సీనియారిటీ, నాలెడ్జ్ ఆర్ కాంపిటెన్స్. సో యు మే బీ ఇన్ అ స్మాలర్ పొజిషన్, but you are very competent in the company. There you may have a power to take the decision. It is not about the exactly what position you are. Right to allocate resources, ability to control resources. Here you have authority to, or you have right to allocate the resources, your ability to control. For example, a manager comes and he will say that, okay, give 10 helmets, safety helmets to the people. Then other guy able to control 10 nahi chahiye, not required 10, give only 8. He can able to control. Or he will say that we will purchase 100 helmets. He will say that no need, first we will buy 50 helmets, then in the next lot we can buy the 50 helmets. Here he can able to control the resources. Narrow term, one source or a subset of power, or broad concept can achieve result when authority fails. So it is a narrow concept, it is a broad concept. Whenever authority fails, a power can able to get the results. Visible from organization chart, it is an institutionalized power, not visible from the organization chart. So visible in the organization chart in the sense, if you see the company organization chart, chairman, managing director, or joint managing director, CEO, CFO, managers, supervisors, engineers, workers, like that. But the power will not be visible in the organization chart because it is an assumed kind of element. Okay. Yep. Now we'll see a different concept called a span of management. There are two types. Any questions as of now? I'll just unmute. I've given access for everybody. You can, if you have any question, you can unmute and ask. I'll just give you in half a minute. If you have any questions, otherwise we'll continue. I'll tell you, initially it is in a being in a theoretical paper, it will be a bit confused. If you read twice or thrice, it will be easy for you people to understand. Don't get confused. No questions, or you can reply in chat box also. If you have no questions, just say no, that is okay.
Okay, fine. Yeah, span of management. The span of management refers to the number of subordinates a manager or a supervisor can supervise effectively because of his limitation of time, capacity, ability, nature of work, pressure of work, etc. No single individual can effectively supervise unlimited number of subordinates. The term a span of management, span of control, span of supervision, span of authority are used interchangeably in the management literature. Span in the sense, I can say a scope, like in ISO language, International Organization, ISO. So here the span will be the control అంటే మీ పరిధి ఎంత మందిని మీరు కంట్రోల్ చేయగలరు. The definition itself it is very simple. A span of management refers to the number of subordinates a manager or supervisor can supervise effectively because of his limitation of time, because of he is having less time to control, or his capacity and a capacity ledu, or ability he is not capable to do it, or a nature of work, because of nature of work also he can't able to control those many people, or pressure of work. So because he is having so much pressure, he is not able to handle the people. It is about the span of management, means how many people you can able to handle. So for example, I can able to handle 10 people, or you are going to able to handle 20 people. For example, Ramsai is going to handle 10 people, or Malay Naidu is maybe going to handle or 20 or 30 people, or Santosh Kumar can handle 50 people, or Ahmed may handle 10 or 20 people. It is my span. Now we'll see here also there are two types. There are two types of control. There are narrow or tall structure, wide or flat structure. Here if you see there is a span 2 or levels 4. Span 2 in the sense you see here the span is 4, levels are 2. Span in the sense if you see a wide structure, the bottom one here, a one person, L1 person is handling 4 people. And again L2 level guy is handling again 4 people. If you see in the narrow here, L1 person who is in the level 1 person is handling 2 people. Again L2 level people are handling again 2. Again L4 also is handling 2 people. It is a narrow structure. For each manager there are 2 reporting people. Simple way, for example, one manager is there, under him 2 subordinates reporting to him, like that. In wide structure there are 4 people to report it. That is the major difference. Now we'll see the difference between tall and flat structure. If you say tall structure, a centralization and also a close control, and decentralization and loose control. Because here you see, for example, a manager, 1 second. I'll take this pen. I'll take this as an example. So for example, in narrow structure, this guy is going to control only those 2 people. If you see this guy also is going to control only these 2 people. If you see this person in wide structure, he has to control 4 people. That is the major difference. Here it is centralized system because no major control, only 2 people are there. Here what is happening? It has become decentralized because the number of people are more. For each activity, everybody is going to involve in this. Okay. Then better coordination due to the interlocking network and difficulty in coordination. So here we can able to coordinate properly because only 2 people. We can tell them, they can understand better. As we know that instead of telling 4 people, it is easy to inform 2 people. అంటే నలుగురు చెప్పేదానికంటే ఇద్దరు చెప్పేది ఈజీ అన్నమాట.
Then less mistakes due to the close supervision, more mistakes due to the loose supervision. Less in the sense number of people. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇద్దరే ఉన్నారు, సో కంట్రోల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ చూస్తే మనకి నలుగురు ఉన్నారు, అక్కడ కంట్రోల్ తక్కువ ఉంటుంది. గుడ్ ఫర్ స్టాఫ్ desiring detailed guidance, good for staff require independence, challenge and responsibility. Here it is good for staff desired detailed guidance. Then good for the staff required independence, challenge and responsibility. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఎవరికైతే డీటెయిల్డ్ గైడెన్స్ కావాలో వాళ్ళకి ఇక్కడ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఈ నారో స్ట్రక్చర్. అంటే ఆల్రెడీ దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ వర్క్, ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ నారో స్ట్రక్చర్ we can put diploma holders. In wide structure we can keep ITAP, here we will put ITA people, here we'll put diploma people, so that they are already matured enough to handle the activities. Okay. Disordered and also delayed communication, speedy and improved communication. How it will be applicable? Delay communication. Why? Because delay because of here the levels are more, because 4 levels. The information has to be passed from one level to other level. That's why here the delay will be more. For example, this is the first level. From here to the information passes here. Again, it will come to the level 3. Again, it will come to the level 4. Like this, the information has to come. If you see this way, here only one level and then second level. In the second level, automatically the information goes immediately. It is faster than narrow structure. Slow decision making, faster decision making, because of number of levels are more. Here in the tall structure, the decision taking time will be higher. Greater distance between top to bottom, lesser administrative distance. It is also same. For example, from here to here, the distance is more. Distance in the sense, the number of levels are more. From here to top, the levels are only one. In between, only one level is there. That's all. Because wide structure. Less pressure on managers, high pressure on managers. Less opportunity for development, more opportunity for development or maturity. Less competent subordinates can be employed. Competent and willing subordinates are required. Here the less pressure, because why less pressure? The number of people he is going to control is less. That's why it is a less pressure. Then less opportunity for development. So because a person he has to go from this level to this level, his opportunities are very less, because the number of levels are more. He will not get, if you want to go to the level 1, the opportunity is very less. He has to come here, again here, again here, again here. So 3 levels he has to go up. In other case, it is not like that. Here opportunity is more. And less competent subordinates can be employed. Less competent in the sense, who is not having proper training or knowledge, they can be accommodated in narrow structure, because being they have a close control, they can able to manage. Here we can accommodate competent and willing subordinates, in the sense who is having interest or who is competent to perform, they can be accommodated here. Okay, clear? Any questions, any doubts? Span of management. నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? నో రెస్పాన్స్. నాయుడు గారు చెప్పండి. ఎనీ క్వశ్చన్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీకు అర్థం కాకపోతే ఇమీడియట్ గా నన్ను స్టాప్ చేయండి, అడగండి. ఓకేనా? నో ఇష్యూస్. బికాస్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ అన్ అడల్ట్ లెర్నింగ్. అంటే మనం అందరం పెద్దలం, చిన్నపిల్లలం కాదు. సో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటేనే మనకి క్లాస్ అనేది బాగా అర్థం అవుతుంది.
Fine. We'll go to the next slide. Okay, now we'll see delegation and centralization of authority. మనం చెప్పుకున్నాము అథారిటీని మనం డెలిగేట్ చేయొచ్చు అని. ఎలానో చూద్దాం. Delegation means assigning work to others and giving them to do it. నేనైతే ఏదైతే ఐ హావ్ టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డే, ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానో, ఒక మేనేజర్ అనేవాడు వాళ్ళ సూపర్వైజర్ కి లేదా ఒక సూపర్వైజర్ అనేవాడు ఒక సీనియర్ వర్కర్ కి ఒక వర్క్ అనే దాన్ని అసైన్ చేయటం. A supervisor grants some authority to subordinate and who must act with the limit prescribed. అంటే ఏంటి? He will give the limit also. He will not say that you are going to become a mirror of a supervisor. So he'll give authority but with a limited access. Entire authority cannot be delegated. మనకున్న కంప్లీట్ అథారిటీని మనం డెలిగేట్ చేయకూడదు. అంటే ఏంటి? నేను ఇంత ముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా, ఇఫ్ ఐ టేక్ an example, a metal has come, supervisor told a senior worker, make sure that all the metal has to be unloaded properly, but he can't sign on the paper which is received. His authority will be unloading of material from the truck by using the daily wage labor or workers. Responsibility cannot be delegated. No manager can escape from his obligation by delegating it authority to subordinates. So we can't delegate our authority, responsibility. Delegation does not reduce the authority of manager. It is retained even after delegation. So నేను డెలిగేట్ చేశాను కదా అని చెప్పేసి మీ అథారిటీ అనేది తక్కువ అవ్వదు. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సేమ్ అథారిటీ. మీరు ఏదైతే వాళ్ళకి హక్కు అనేది ఇచ్చారో దాని అంతటా మీకున్న హక్కు అనేది పోదు. ఆటోమేటికలీ యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సేమ్ authority. Delegation may be a specific or general, written or oral, formal or informal. It does not mean avoiding decisions or abandonment of work. అంటే ఏంటి? డెలిగేషన్ అంటే ఏంటి? స్పెసిఫిక్ ఆర్ జనరల్. స్పెసిఫిక్ అంటే ఏంటి? as I take an example, a metal has to be unloaded for that specific activity. Either it may be an oral or written. Oral అంటే ఏంటి? నోటి ద్వారా చెప్పింది. You are given an oral statement stating that Sitaram, you have to download or you have to unload this material from the truck. Or you may given a letter stating that Sitaram is going to handle these operations for today to download or to unload the material. Then importance of delegation. And delegation yokka importance ఏంటి? What is the importance or ప్రాముఖ్యత ఏంటి? Human capacity is limited. By delegation, a manager can distribute his workload to others and he can concentrate on more important policy matters. So delegate చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్కి చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద పనులు ఉంటాయి. హౌస్ కీపింగ్ చూడటము, ఎక్విప్మెంట్ క్లీన్గా ఉందా లేదా, లేదంటే వీళ్ళు బ్యాచ్ షీట్ అనేది ప్రాపర్గా ఫిల్ చేస్తున్నారు లేదా, ఇవన్నీ ఆయన చూసుకోలేరు, చిన్న చిన్న వర్క్స్. సో హీ విల్ బి మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హై పే ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. హై పే ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు? ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్, హౌ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఎ న్యూ బిజినెస్, హౌ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ ప్రాసెస్ టైమ్, హౌ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ అవర్ రియాక్షన్ రేట్ అండ్ గెట్ ద ప్రోడక్ట్ అవుట్పుట్ ఫాస్టర్. అంటే అలాంటి పనుల మీద వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు. Okay. Then it facilitates a quick decision because the authority to decide lies near the point of action. Subordinate can decide easily and quickly. So in some cases, subordinates they are well versed with their process. అంటే వాళ్ళకి ఆ మెషిన్ యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది ఉండటం వల్ల మేనేజర్ కంటే కూడాను వర్కర్లు అనేవాళ్ళు లేదంటే సూపర్వైజర్లు అనేవాళ్ళు డెసిషన్ ఫాస్ట్గా తీసుకోగలుగుతారు. సో they have a quick decision. It enables to obtain specialized knowledge and expertise of subordinates. It enables అంటే it enable అంటే ఏంటి? వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయటం. మీరు ఎప్పుడైతే అథారిటీని ఇచ్చారో, అరే యార్ మేరా బాస్ నే మేరకు అథారిటీ దియా హై, so that he will feel proud, he will work actively, it will get motivated.
Then it improves job satisfaction, motivation, and morale of the subordinates. So వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, they will get the job satisfaction, they will improve their self-respect and their responsibility, and also it satisfies their needs, recognition, and then responsibility or freedom, and also it prepares a second line of command, which is always useful. So if you